Pamiętaj, że poniższe dane to jedynie przegląd informacji dostępnych w internecie wykonany przez AI, a decyzje inwestycyjne wiążą się z ryzykiem. Pinterest, ready to pin profits or time to unpin. Q4 earnings. About the company and industry. Pinterest is a global social media platform focused on visual discovery, monetized mainly through advertising. The company competes with digital advertising giants like Meta and Google, but differentiates itself with a more intent-driven user base, where people actively search for shopping inspiration, boosting monetization potential. Industry outlook. The digital advertising market is growing, but a global economic slowdown could impact ad budgets. Artificial intelligence advancements help improve ad targeting, increasing revenue potential. Pinterest is investing in e-commerce, aiming to compete more directly with platforms like TikTok and Instagram. Q4 2024 Financial Results Bar Chart. Pinterest reported mixed earnings. Earnings per share came in at 56 cents, missing expectations of 65 cents by 13%. Revenue reached $1.15 billion, slightly exceeding forecasts and growing 18% year-over-year. Monthly active users increased to 553 million, above the expected 545 million. Gross margin was 81%, reflecting a highly profitable operating model. Net profit margin was 20%, a solid result. Conclusion. Revenue and user growth exceeded expectations, but net income fell short. Future outlook. The company provided optimistic guidance for Q1 2025. Expected revenue between $837 million and $852 million, above the market consensus of $835 million. Analysts predict further growth. 2024, earnings per share of $1.53, revenue of $3.63 billion. 2025, earnings per share of $1.79, revenue of $4.17 billion. 2026, earnings per share of $2.16, revenue of $4.79 billion. Conclusion. Pinterest expects solid double-digit revenue growth, but improving net profitability remains a challenge. Market trends and technical analysis. Pinterest stock surged 18% in after-hours trading following the earnings report. New support level, $38.50. New resistance level, $41.20. Current price, $39.90. Interpretation. If the stock breaks above $41.20, further gains are possible. If it drops below $38.50, profit-taking could trigger a pullback. Valuation and analyst recommendations. Average price target, $38.98, close to the current price. Lowest target, $28. Highest target, $51. Analyst recommendations. 10. Recommend buying. 19. Suggest accumulating. 12. Advise holding. Conclusion. Most analysts lean toward holding or buying, but with moderate optimism. How does the economic cycle affect Pinterest? The economy is currently in a slowdown phase, characterized by rising unemployment and declining investment. Worst performing sectors. Technology, which includes Pinterest. Best performing sectors. Energy, real estate, and consumer staples. Conclusion. Pinterest operates in a sector that typically struggles during economic slowdowns, but strong earnings could defy this trend. Interest rates and their impact. High interest rates usually hurt tech stocks, but Pinterest has a strong cash position and minimal debt, making it less vulnerable. Potential rate cuts in late 2025 could provide additional support for tech stocks. Conclusion. Pinterest is well-positioned to weather high rates and benefit from future cuts. Short squeeze, is it possible? There are no significant short positions, making a short squeeze unlikely. Final verdict: buy, hold, or sell. Reasons to buy: strong financial position, high cash reserves, and low debt. High gross margin, strong monetization potential.
Record high user base. Greater potential for revenue growth. Reasons to sell. Lower than expected net income. Rising costs could be a concern. Tech sector struggles during economic slowdowns. This could limit upside potential. Stock surge post-earnings. Profit-taking could lead to a short-term pullback. Verdict. Short-term. A pullback could occur after the strong post-earnings rally. Long-term. Pinterest's solid fundamentals and growing user base make it worth holding or buying on dips. Zapraszamy do subskrypcji kanału, aby mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych analiz. Prosimy o polubienie filmu w celu rozeznania potrzeb użytkowników. Jeśli chcesz, abyśmy przygotowali podobny krótki raport o innej spółce, napisz jej nazwę w komentarzu. Nie wykonujemy działalności maklerskiej składającej się z doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, czy też przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Dziennik Ustaw 2005 nr 183 pozycja rok 1538. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku i rozporządzeniem delegowanym Komisji UE 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów z dnia 9 marca 2016 roku. Informacje przekazane w tym nagraniu są kompilacją opracowaną na podstawie danych i treści zebranych z różnych źródeł internetowych, które nie zawsze są w pełni przez nas weryfikowane. Mają charakter edukacyjny i eksperymentu nad możliwościami AI. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych użytkownik powinien kierować się własnym osądem. Transakcje dokonywane przez użytkownika uważa się za jego własne, niezależne decyzje.